burdened about something that I want to share with us, which I believe is a strong and very important, very, very important thing to our lives. I've been bothered by many people who have been coming to me and they were telling me, Pastor, pray for me that I may get a job. We prayed and God was faithful and God provided the job. But these very people come back and they tell you, Pastor, now I cannot come to church because the job demands me to be there 24/7. I need to be at my job. I need to work. I need to be there Monday to Sunday. Monday to Sunday. I will be sending the tithe, but I can no longer come to church. I was bothered until I went back to the presence of the Lord to ask, Lord, why? What is the solution to this? The Spirit of the Lord revealed to me that it was a strategy of the enemy by injecting into our societies and our environments, by injecting the notion of work, work, work. So it came to a time when it was all about work, 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 and it is a strategy of the enemy to make sure that people lose some of the most important things of their lives. Now the Lord told me as I'm speaking about this, I need to make sure I shoot a balance. I'm just going to introduce what I'm going to be talking about through this week, but I want to make sure that there is a balance to it so that people will not run away with the wrong doctrine. So the Lord was taking me back to the purpose of life, but also having the ability to balance between career, ministry, destiny, family, and many other things. There is a thing such as is called the balanced wheel of destiny. The balanced wheel of destiny. And let me introduce it to you just in a few words. The balanced wheel of destiny. Now, the balanced wheel of destiny includes a number of things. First, I want you to write it down. My spiritual health and relationship with God. First, it is my spiritual health and my relationship with God. 2, my physical health and well-being. My physical health and well-being. All these are written in the Bible. 3, my family welfare. My family welfare. Number 4, my career and financial security. My career and financial security. Number 5, my calling and ministry. My calling and ministry. Now, I want to submit this to you that it only takes maturity to be able to balance yourself in these five things. Many people, many people will pursue one and neglect the other. Many people will pursue their spiritual lives and they want a very healthy spiritual life. That is good. But as they pursue a very healthy spiritual lives, they are becoming beggars. And they are stumbling many by begging them and having to ask all the time. Meanwhile, there are many that pursue their career and they become very successful in business, at their workplace, but their spiritual lives are neglected. The Bible says the book was open and the books were also opened.
It was not only the book that was opened, but also the books. And within the books were written the works of men. The works of men. I know of many pastors who have pursued their calling ministry, but their families are dead. Their families are rotten. Their children are a mess. Their children have been, when you look into their families, they are messed up. They pursued a spiritual life and they neglected their families. Sometimes when I think about this, I begin to think it will take a little while for me to marry. Why? Because many times I find myself spent in ministry. I have this burden about ministry. I find myself spending myself in seeking God. And it is very possible for a man such as me to miss out on taking care of the family and probably losing it. And if I do not have a healthy family, if I do not have a healthy background of my family and I'm in good relation with my wife, because I'm telling you the truth, there are many people, pastors on the pulpits, you will see them, they are married and they only put up the picture of marriage. They come together to church with his wife, but they separated beds. Baya uladde bitanda. Omwami asula mu kisenge kirala, omukyala asula mu kisenge kirala. Mbabuulira amazima. Luno si lugambo. Omusajja yajja gyendi, awo musumba. Mukulu. Tubatunyumya, simanyi twayingira tutya emboozi eyo. Nangamba nkwegayiridde Pastor Hakiza. Kintu kimu ky'olina okusaba Mukama akuyambe. Akuwa omukazi ava ku Namulondo eyo. Ne mbuuza lwaki. Nangamba maze emyaka kanzijukire, yangamba ndowooza amaze emyaka abiri mu bufumbo. Nangamba naye emyaka egy'essanyu gyali myaka 8 gyokka. Emyaka emirala gyonna 12 siina mirembe. Tewali ssanyu mu bufumbo bwange. Ne mubuuza kakati nangamba twayawuladde ebitanda, omwami asabira walala alina obuweereza, mukazi we asabira walala. Nangamba nagenda ne wa musumba we ne mugamba musumba nagamba kasita aweereza. Eri omusumba gy'aweereza, kasita aweereza. Omwami asabira walala, omukazi asabira walala. Tosobola kubeera nga mu makaago waliyo obutabanguko, waliyo okweruma, waliyo obutakkaanya, n'olowooza nti n'ojja kujja oweereze wano. Omwoyo wa Mukama ke. Tuyina abasumba bangi, abasumba baffe balina amaka agaayawukana, agaayulikamu. Why? Because they were not able to balance. I feel like this week we need to journey. We need to go through this journey of helping ourselves, you and I, to be able to balance these things. Waliwo omuntu aweereza n'asiruwala. Ngambye ntya? Ate nkyali mu mwoyo nnyo nonze. Waliwo omuntu aweereza n'asiruwala. Waliwo abantu weewaawo. Waliwo abava mu kika kya Leevi. Abo bo tebaaba wabusika, tebabatuma kola. Nja bisoma ebyawandikibwa. Waliwo abava mu kika kya Leevi. Bo baayitibwa okubeeranga ku kyoto kya Mukama essaawa 24 n'okumwokezanga obubaani buli kaseera. Naye ate waliwo aweereza n'asiruwala. Nga Mukama teyamuyita mu kye bayita full-time ministry. Naye ng'ali mu fools time ministry. Fools, F-O-O-L, musiru. Fool, C-F-U-L-L. Ali mu fools time ministry. Ng'obwongo bwonna bulinga bwe baanywamu, nga bulinga bwe baafuna ekikopo ne babusenamu ne babuzza wali, kati ye ali wano. Talina magezi
tategeera. Waliwo abava mu kusoma oli n'agamba okusoma nkuvuddemu kati kantandike kugoba buweereza. But you also have a career. Destiny has a number of things, or it is an inclusion of many things. Some people think that destiny is holding this microphone and God is moving. No. Some people think destiny is standing on this pulpit. No. Destiny is also about your health being. Some of you abamu kufe tulina okugendako mu gym. Ngambye ntya? Abamu kufe tulina okugendako mu gym. Tulina okwegendereza bye tulya. Toyita ku bubedo wammwe, toyita ku bubedo, babuteeka mu buto ne babunyula ne balyoka babuteeka ku kkubo. Enfuufu yonna ebuyitako tobuyitako, wamatira akabedo. We bamala okujja mu buto ow'akabedo, kubanga obubedo obwo bazingazinga ebiribaliba byaki by'ebyennyanja ne bakateekamu. Bamala okujja mu buto kati n'ebindaazi ne babiteekamu nabyo n'ogula. Olya butto yekka gw'onywa. Ate ng'omubiri guno guyina, this body has a rule. Omubiri guno guyina amateeka. Tosobola kubanga olya bibuto byokka, bibuto ebiyiseeko. Ate tosobola kuba ng'olya okuva January paka December nga tosiibamu. Kitegeeza obulamu bwo buno ojja kuba obufuddeko nnyo, naye ng'obulamu obw'omwoyo bugwa, bukendeera, bufa. Obulamu buno osobola obulabirira n'olabika bulungi nga buli w'oyita bagamba alabika bulungi, naye ng'olinga entaana gye boozezza, munda oli magumba, ng'omuntu ow'omunda afa, ng'omuntu ow'omunda agenderera. Tokyalina mwoyo, ekyoto kyafa, buli kimu kyafa. Naye bino ebirala byonna, all these other things that you are pursuing, osanga omuntu nga essaala ye kuva January paka December ayina essaala egi bufumbo. You are not balancing yourself in the balanced wheel of destiny. If God gives you marriage, that is one bit of fulfillment into your destiny. But there are other bits, there are other things that accompany that. So there are many people that are very imbalanced. They are not whole. They are not complete. They are books that were written where your works were written. 1 Timothy chapter 4 and verses 8. For bodily exercise profits a little. That means it profiteth. And you need it. Bodily exercise. But godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Bodily exercise profiteth. Omanyi waliwo abantu abamu, waliwo abalokole abamu nga amazima gennyini tokiikirira Katonda oyo gw'oyogerako. Omwogerako nga munene nga naye ggwe mu bulamu bwo. Waliwo abantu kambabulire, omwoyo wa Mukama yabadde andaga strategy y'omubi. Ofuna omulimu ng'okola okuva January paka December, naye ng'ate ku bulamu bwo kuliko okuyitibwa. Nga kuliko okuyitibwa nga omulimu gusobola okuwa obugagga obw'ensi, naye ng'okuyitibwako kukuwa obugagga obw'omwoyo. Kati omuntu ng'alina okukola, ate sigambye nti okukola kulungi nnyo era njagala ffenna tukole. Yensonga lwaki n'obudde tugenda bukendeeza wano 8 sharp nga tufuluma abantu bagende bakole. Naye ate waliwo akola ennyo n'afiirwa omwoyo gwe. Waliwo akola ennyo n'afiirwa amagenda, n'afiirwa okuyitibwa okuli ku bulamu bwe.
mbamanyi bangi. Yasaba Mukama n'amuwa omulimu, yeegayirira Mukama n'awulira essaala n'amuwa omulimu. Olumukubira kati muzeeyi nkola n'ekiro tukola n'emisana n'eddiini ate kambabuulire nga we natandise mbagamba that can be a strategy of the enemy to make sure that you lose your relationship with God. I was talking to someone here. There is my son who comes from Hoima every weekend to come and pray here. Hoima, he works in Hoima. But recently he's been very busy. And I called him. Nangamba mzee, ndi busy bichi kati jodu juzi najja ne mugamba. Kubanga nze namulaba aliko kuyitibwa tekyeganika. Waliwo omuntu gwolaba n'omutunulira mu maaso n'otegera nti ono aliko okuyitibwa nga tekyeganika. Era yabadde ambuuza naye muzeeyi bulijjo ngamba ndiko wakiraba otya ne mugamba Katonda yakiteeka ku mutima gwange okuva olunaku. The first day I saw you, I knew there is a call of God upon your life. Nga woolaba nti Timoseewo ne Pawulo. Pawulo ne we yabeeranga mukomera ng'awandiikira Timoseewo buli lunaku buli kaseera ng'amugamba Timoseewo mutabani wange gwe njagala ennyo siikula ekirabo ekikuliko. Yali yakiraba nga tekinnalabisibwa naye nga yakiraba. Pawulo kitawa Timoseewo mu mwoyo nga yakiraba n'amugamba kisiikuule. Nakiraba ng'oliko okuyitibwa, sisiikule nze ndi mukomera naye eyo gy'oli siikula ekikuliko. Do not neglect the gift which is given to you by prophecy and by the laying on of hands, of leadership, of presbytery. Do not neglect. Stir it up. Kisiikule. Yali yakiraba. Namugamba, do not neglect. There are people who have neglected it. You have neglected the gift. So there is this strategy of the enemy to keep you. And this guy was telling me, Pastor, by the way, all the 3 weeks I have spent without coming, I began to realize that I was beginning to backslide. I have a background and we are fighting with lust. Nangamba nagenzo okulaba nge weeks zinesatu zembadde siriiwo ebifaananyi eby'obukaba bitandise okukomawo ntandise okwakiriza sibitegeera nina engeri gyenjaka nina engeri gyentunuulira abakazi nina engeri because he is out of fellowship. Yensonga lwaki bayibuli egamba nti nno temulekangayo muze okukuŋŋaana gutekwa okubeera omuze. It must be a habit. Temulekangayo muze gwa kukuŋŋaana. Basabo ne banyabo olaba abo bonna abantu abatula mu parliament, abo bonna abatula mu offices za government bonna basabira mu kanisa ya Anglican, aba basabira mu Catholic Church naye tebakola lwa Sunday. Kati obutuukirivu bwabwe obw'abafalisaayo, abafalisaayo Bayibuli egamba obutuukirivu bwammwe bwe butalikira bw'abafalisaayo. Temuliraba Katonda, temuliraba ggulu. Abasajja abo balina obutuukirivu tosobola mukwatira ku Sunday. Aba Seventh Day tosobola mukwatira ku Lwamukaaga. Bafalisaayo naye balina obutuukirivu. Kati Bayibuli egamba obutalikira obwamwe obutalikira bwabwe temuliraba bwakabaka bwa Katonda. Naye ffe omulabe Sitaani akimanyi ono we mujja mu kanisa asobola okulekera ekikusanyusa you know that something that justifies you. Kasita mpaayo ekimu eky'ekkumi. Kasita we babeera balina kye baagala mpeereza. Otegera kasita nina engeri gye nnyimirira n'obuweereza obwo. He has gotten you out of fellowship. He has gotten you out of ministry. He has gotten you out of service. And you are busy pursuing your career. You are losing something and you are taking up something. Oyina ky'ofiirwa, oyina ky'ofuna, but a time comes. Omulabe atuusa ekiseera n'akuggira ddala ku Mukama. Nobeera nga n'ekimu eky'ekkumi kye wawangayo ekyakujustifyinga kati nakyo tokyasobola kiwaayo. Nobeera nga eyazuukukanga okusaba
sawa 8 6 7 9 ogwekiro tokyasobola. Waliwo omwana yajja nangamba pastor nze ngenda okukola nkomawo leeti kati sikyazuukuka nakuzuukuka biri bye nazuukukanga tukolera ddala paka saawa 4 ngenda okutuuka nga ngwawo bugwi. Omulala yangamba pastor nkola okuva Monday paka Saturday olw'omukaaga Sunday lwenjoze engoye ku Sunday lwempumulamu lwenkola ku mirimu ewaka ennaku endala zonna mbeera nkola. You see, the devil is laying a strategy, and the world will tell you, the Babylonian system will tell you, if you do not work, you are nothing. If you do not work, you are losing it. If you do not work, you are what? And this statement is very true. If I will do this statement and I'll be done. Whatever gets you away from God and gives you much work is from the devil. And whatever keeps you in church and takes you away from work is also from the devil. Whatever takes you from work and gives you only God, because omuntu yenna agamba nti no nze byokola nabivaako nze noonya Mukama noonya Yesu paka walidda. Omuntu oyo nga we nabagambye ajja kusabiriza, ekyokubiri ajja kwesitaza buli omu, ekyokusatu tajja kulemwa kulimba asobole okufuna kyafunye, ekyokuna ajja kwemulugunya kubanga talina ssente. Abantu abasinga okwemulugunya be bantu abatalina ssente mu nsawo zaabwe. Abantu abasinga okuyomba n'okwekkiriranya baba tebalina ssente mu nsawo zaabwe. Omuntu oyo abeera mwangu kujja ku Mukama, kubanga n'ebiseera ebisinga abeera agamba Mukama naye waki nkunoonya n'otampa ssente n'otanviirayo. Ate nga Mukama nga Bayibuli egamba nti ndiwa omukisa emirimu gy'engalo zo. Wateekwa okubeerawo emirimu Mukama gy'ateekako omukisa. Ani agamba amiina mpuulire? Wateekwa okubeerawo emirimu Mukama gy'ateekako omukisa. Tosobola kubeera nga olyawo ogamba Mukama tonyesa maana. Toli mudungu. Mudungu gye baatonyesanga maana. Naye omanyi, do you know the discipline that God required for them to have that manna? Do you know the discipline? You are going to burden people. Mukama affe yebazibwe. Kati nkusabidde as we journey through this very important aspect of life, I pray that God will help you to begin to project into your life. There are certain things that are important to your life. Ekyokulabirako, nze nalowooza ndi musumba kyokka, naye omwoyo wa Mukama n'akimbikulira nti munze mulimu obutabo. That can be a source of whatever, finances. Nengamba akampandika obutabo buli mwaka mbeeko kenfulumya. Ate si ekyo kyokka, waliwo n'ebirala. So that I will not become a burden to the church. I will not have to twist the gospel. Sanga abantu enjiri n'agikyusa anoonya kyakuza mu lubuto. Obunabbi alina engeri gy'ayogera obunabbi, enjiri tugikyusa kubanga tuli baavu, tuli basumba abanaku. Katuteekwa okukyusa enjiri nammwe mulyoke muleete ssente. We have to manipulate you. Tulina okumanipulatinga gwe okuwaayo kubanga naawe oli muzibu. Omwoyo wa Mukama alwawo nnyo okuliidinga okutuwa. Kakati naffe kye tukola tufunayo engeri ey'okudyeekadyeka. Mukama yaŋŋambye n'okyusaako ne face, n'okyusa n'eddoboozi ebitaliyo, n'oteekamu n'okujubisa. Balina okuleeta ssente, balina okukimanya nti Mukama waakukkako. Olina engeri gy'owuuta eminyira n'ogikomyawo, n'ogizza n'ogikomyawo, n'okyusa eddoboozi. Balina okuleeta ssente. Temuleeta kati tujja badyekadyeka kubanga naffe tuli baavu, naffe tweyiiya.
ebituuti bingi biriko abeeyiya bangi. Lwaki? Kubanga we have failed to balance. Tulemeddwa okubalansinga. School fees w'abaana ateekwa okuba kati ekkanisa wagifuula ATM. School fees w'abaana kyetunaalya ewaka, abaana okusoma, renti, amafuta mu mmotoka kwegamba. Counseling kati olina omusasulira. Abantu bonna bajja nze nina gye nagenda mbabulira amazima. Nga basooka ne bakuzizika ekibbo. Naawe oswala buswazi. Wabeerawo nga tonnayingira eri wannabbi. Olina gy'osooka wano. Waliwo alina ekibbo. Tusanyusa okukulaba naye ng'akutte ekibbo. Ate mulimu ssente. Olina okimanya. Kakati counseling wakusasulira tuteekwa okuzikizika ekibbo. Olina okubeeramu n'amagezi okuteekamu nga tonnalaba nabbi. Ate nabbi naye ayimiridde wali alaba ateekamu n'atateekamu. Ate amanyi n'okumanya oyo ataddemu mmeka. Alyoka agere saala. Saala erina okwenkanankana n'ekyo ky'otaddemu. Obuzibu bwavaawa. We fail to balance our career, our lives, our ministry, our destiny, our family. We fail to balance. Naye Mukama atuwa ekisa wiiki eno. Ngambye Mukama akuwa ekisa. Mukama akuwa amaanyi. Mukama addemu akuloose. Obeereko ebintu by'oloota. Obeereko okwolesebwa kw'ofuna. Mukama ayongere okukunnyonnyola ekigambo kye. Wiiki eno mu linnya lya Yesu abantu bakole bizinensi, babeereko ne bizinensi, babeere ne career naye nga bakola bizinensi. Abantu baddemu mu buweereza bakomewo ku kyoto. Abantu baddemu balabirire famire zaabwe ziddemu zitereere. Katonda ow'ekisa addemu akuwa ekisa mu linnya lya Yesu. Gamba amiina. Kale kwata ekiweebwayo kyo tudduke ogende okole. Buli muntu yenna alina okukola. Bw'aba teyayitibwa